So, hello viewers, Assalamualaikum. Today I'm in Singapore and right now I'm standing in the Haji Lane. And actually it's mainly a Muslim area, and if I say the location, one side you'll find the Arab Street, which is there, and another side is Sultan Mosque. And mainly Haji Lane is opposite of the Golden Landmark. And mainly you see there, this line is the Haji Lane. So let's explore with me. Haji Lane is one of the most vibrant streets in Singapore, famous for art, culture, and indie fashion, deeply connected to Malay and Muslim heritage. The name Haji Lane comes from Muslim pilgrims who once stay here before traveling to Mecca for Hajj. অতীতে এই রাস্তা ছিল হাজিদের থাকার জায়গা, যারা কাছের সুলতান মসজিদে এসে তারপর দীর্ঘ হজ যাত্রায় বের হতেন। During the early 20th century, many Muslim traders and pilgrims lived and traded in this small street. সময়ের সাথে সাথে শান্ত আবাসিক এলাকায় একটি রঙিন সাংস্কৃতিক আকর্ষণস্থলে পরিণত হয়। হাজি লেনের কাছেই রয়েছে বিখ্যাত আরব স্ট্রিট, যা মধ্যপ্রাচ্যের সংস্কৃতির জন্য পরিচিত। Many visitors come here to explore unique vintage clothing stores. Haji Lane is also known for cozy cafes and dessert shops. এই রাস্তা মালয় ঐতিহ্য ও আধুনিক নগর সৃজনশীলতার এক সুন্দর মিশ্রণ। Night, colorful lights and music turn the lane into a lively social spot. কাছের মালয় হেরিটেজ সেন্টার মালয় সম্প্রদায়ের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সংরক্ষণ করে। এখানকার অনেক দোকানবাড়ি প্রায় 100 বছরের পুরনো। The lane still carries the memory of old pilgrimage journeys. আজকের দিনে হাজি লেনকে সিঙ্গাপুরের সবচেয়ে ইনস্টাগ্রামযোগ্য রাস্তাগুলোর একটি বলা হয়। হাজি লেনের দেয়ালগুলো অসাধারণ স্ট্রিট আর্ট ও মুরালে ভরা, যা বিশ্বের নানা প্রান্তের ফটোগ্রাফারদের আকর্ষণ করে। Just a short walk away is the famous Arab Street, known for its rich Middle Eastern culture. Small streets, big stories. Welcome to Haji Lane. ছোট রাস্তা, বড় গল্প। এটাই হাজি লেন।